Hi everyone, welcome to Beka English. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaan gara Beka Englishtti dhuftanii. Maqaan koo Dr. Dajanee Gashee jedhama, barsiisaa Ingiliffaa Yuunivarsiitiiti. Barnoonni har'asanii qabadhee dhiyaadhe Ingiliffaa guyyaa guyyaan itti fayyadamnu jedha. Expressionoota Ingiliffaa guyyaa guyyaan jiruuf jireenya keenya keessatti fayyadamnu baay'ee faayidaa qabeeyyii ta'anii qabadheen dhiyaadhee jira. Sirriitti hordofaa yookaan duukaa bu'aa. Daawwattoota keenya chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatiina. Viidichas like gochuun eegala. Amma kallattumaan gara barnootichaatti dabarra. Beka English. Let's get together later. Booda walaa arginu. Let's get together later. Booda walaa arginu. Yookaan booda walaa agarru jechuu dandeenya. Get together jechuun nama faana qaamaan wal arguu, qaamaan walitti dhufuu jechuudha. Later yookaan immoo later jechuun booda jechuudha. Kanaaf let's get together later jechuun booda walaa arginu jennee nama tokko faana qaamaan wal arguuf yookaan walitti dhufuuf karoorfachuu yookaan immoo gaafachuu keenya agarsiisa. What is your name again? Maqaan kee eenyu ture? What is your name again? Maqaan kee eenyu ture? What's your name jechuun maqaan kee eenyu jechuudha. Again jechuun immoo irra deebinee gaafachuu keenya agarsiisa. Fakkeenyaaf nama tokko takkaa maqaa isaa gaafattanii maqaan isaa siniin qabamne yookaan immoo sirreetti siniin galle yoo ta'e what's your name again jechuu dandeessu. Maqaan kee eenyu ture? Maqaa kee eenyu naan jette ture jechuudha. Assist me with this. Kana na gargaari. Assist me with this. Kana na gargaari. Assist jechuun nama gargaaru jechuudha. Kanaaf nama tokkoon assist me with this yeroo jennu kana na gargaarame jechuudha. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a, wanna gargaarsa barbaaduuf namni tokko akkasin gargaaruuf assist me with this jettu. With itti daballe jechuudha. Wanna kana na gargaarii jennee gargaarsa gaafatachuu keenya agarsiisa. Set it down on the table. Minjaalarra kaa'i. Set it down on the table. Minjaalarra kaa'i. Wanna tokko set down gochuun lafa kaa'uu yookaan immoo wayirra kaa'uu jechuudha. Set it down yeroo jennu wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Kanaaf wanna sana lafa kaa'ii jechuudha. On the table jechuun immoo minjaalarra yookaan teebilirra jechuudha. Kanaaf nama tokkoon set it down on the table yeroo jennu wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Wanna jedhame sana minjaalarra yookaan teebilii sanarra kaa'ii jechuudha. Where have you been? Eessa turte? Where have you been? Eessa turte? Nama tokkoon where have you been yeroo jennu eessa turte jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko otoo hin argiin guyyaa muraasaaf ji'a muraasaaf turuu dandeessu. Yeroo deebitanii qaamaan wal argitan where have you been yoo jettan eessa turte jettanii namni sun eessa akka ture gaafachuuf expression itti fayyadamtanidha. That is a great start. Kun jalqaba gaariidha. That is a great start. Kun jalqaba gaariidha yookaan jalqabbii gaariidha jechuu dandeenya. Start jechuun jalqaba yookaan jalqabbii wanna tokkooti. Gocha tokko, hojmaata tokko, hojii tokko ta'uu danda'a. Great jechuun immoo gaarii jechuudha. Kanaaf that's a great start yoo jettaniini kun jalqaba yookaan jalqabbii gaariidha jechuudha. Namni tokko waa tokko hojjechuuf, wanna tokko raawwachuuf jalqabeera ta'uu danda'a. Yoo jalqabni isaa yookaan jalqabbiin isaa gaarii ta'e that's a great start jechuu dandeenya. Come here for a second. Yeroo muraasaaf as koottu. Come here for a second. Yeroo muraasaaf as koottu. Come here jechuun as koottu jechuudha. Kaamiin dhufuudha. Herein as waan ta'eef. For a second jechuun hiikni isaa kallattiin sekondii tokkoof jechuudha. Namni tokko sekondii tokkoof simbira dhufuu hin danda'u. Kana jechuun spoken English keessatti yeroo gabaabaaf jechuudha. Second yeroo jennu. Kanaaf nama tokkoon come here for a second yoo jettaniini yeroo muraasaaf yookaan yeroo gabaabaaf as koottu jettanii gara keessan akka dhufu gaafachuuf kan itti fayyadamtanidha. It has been a while. Erga wal arginee turreerra. It has been a while. Erga wal arginee turreerra. It has been a while yookaan immoo it has been a while jechuun nama tokkoon erga wal arginee turreerra jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma dura isinitti himee namni guyyaa muraasaaf, ji'a muraasaaf, torba muraasaaf adda baatanii turuu dandeessu. Yoo waan walirraa turtan isinitti fakkaate it's been a while yookaan it has been a while yoo jettaniini nama sanaan erga wal arginee turreerra yeroo dhiyootti waliin agarree jechuu keessan agarsiisa.
It's been a while jechuun wal arguu qofaa miti yeroo tokko tokko wanni tokko erga raawwatamees tureera jechuuf itti fayyadamuu dandeenya. Is she home? Mana jirti. Is she home? Mana jirti. Akka galma kanaatti is she home jechuun namni jedhamte suni mana jirti jechuudha. Nama kamiyyuu ta'uu danda'a. Mana jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu ishee adda baafachuuf is she home yoo jettan namni suni mana jirti jechuudha. Where did you get it? Eessaa argatte? Where did you get it? Eessaa argatte? Where did you get it jechuun wanna tokko wanna barbaadnu tokko eessaa argatte jechuu ta'uu danda'a. Yookaan immoo wanna tokko harkaa qabaattanii yookaan immoo namni sin harkatti arge where did you get it yoo sinin jedhe eessaa fiddee sinin jechuus danda'a. Wanna sana eessaa akka argatte yookaan eessaa akka fidde adda baafachuuf gaaffii kana si gaafachuu yookaan immoo namni tokko sin gaafachuu danda'a jechuudha. Can you lend a hand? Nagargaaruu dandeessaa? Can you lend a hand? Nagargaaruu dandeessaa? Lend a hand jechuun nama gargaaruu jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf lend me a hand, give me a hand, please help me, assist me, support me sin jechuu danda'a. Isaan kunneen hiika walitti dhiyaatu qabu yookaan immoo hiika wal fakkaataa qabu yeroo baay'ee. Kanaaf can you lend me a hand yoo nama tokkoon jennu nagargaaruu dandeessaa jennee namni suni dhimmisaa dhimma kamiyyuu ta'uu danda'a. Akka nu gargaaruu danda'uu fi hin dandeenye adda baafachuuf yookaan immoo fedhii qabaachuuf dhiisuusaa yookaan akka itti toluu fi akka itti hin tolle adda baafachuuf gaaffii gaafannudha kuni. It's not your problem. Rakkoo kee miti. It's not your problem. Rakkoo kee miti. It's not your problem jechuun hiika adda addaa qabaachuu danda'a. Hiikni isaa tokkichi yeroo baay'een kan ittiin beekamu wanni tokko yoo badeera ta'e yookaan immoo rakkoo uumeera ta'e it's not your problem yoo jennu rakkoo kee miti ati waan goote hin qabdu jechuu keenya agarsiisa. Where are you headed? Garam deemaa jirta? Where are you headed? Garam deemaa jirta? Nama tokkoon where are you headed yookaan immoo where are you heading jechuu dandeenya. Hiika walitti dhiyaatu qabu. Garam deemaa jirtaa? Eessa deemaa jirtaa jechuudha. I'm heading home sinin jechuu danda'a. Gara manaa deemaa jira jedha yoo gara manaa deemaa jira ta'e. Kanaaf namni tokko eessa akka deemu adda baafachuuf where are you headed jechuu dandeessu. Call me when you're ready. Yeroo qophoofte naaf bilbili. Call me when you're ready. Yeroo qophoofte naaf bilbili yookaan naa bilbili jechuu dandeenya akkuma lakkoo adda addaatti. Kana nama tokko fakkeenyaaf bakka wayii deemuuf waliin karoorfattanis ta'uu danda'a. Namni sun hin qophoofne yoo ta'e yeroo qophaa'u akkasii bilbilee wajjin deemtan yoo barbaadan call me when you're ready yoo jettaniini yeroo qophooftu naaf bilbili yookaan naa bilbili jechuu keessan agarsiisa. You're in short for me you are it. Bring it along. Fidii kottu. Bring it along. Fidii kottu. Bring it along jechuun meeshaa wayii yookaan mi'a wayii namni tokko bakka wayii deema yoo ta'e meeshaa sana fuudhiitii bakka sana deemi yookaan immoo gara keessan dhufa yoo ta'e meeshaa sana fidii kottu jechuu agarsiisa. Be honest with me. Dhugaa natti himi. Be honest with me. Dhugaa natti himi. Honest jechuun wanna dhugaa tokko wanna soba hin qabne tokko jechuudha. Honest jennu by the way. Honest jenna. Echiin bakka silent ta'e qaba jechoota keessatti fakkeenyaaf hour jenna malee hour hin jennu. Honest jenna malee honest hin jennu. Kanaaf be honest with me jechuun dhugaa natti himi jechuudha. Waan hin dhoksiinii yookaan hin sobiinii jechuudha. Namni tokko waa sinitti himaa jira yoo ta'e please be honest with me yoo jettaniini wanna dhugaa jiru natti himi dhuguma natti himi jettanii akka waa sin hin dhoksine yookaan sin hin goyyomsineef itti yeroo barbaadan kan fayyadamtanidha. Are you coming as well? Atis ni dhuftaa? Are you coming as well? Atis ni dhuftaa? As well jechuun wanni tokkos jechuudha. Dabalataan nama wanni wajjiniin jechuu hiika adda addaa qaba yeroo barbaadnu jechuudha. Are you coming jechuun dhufaa jirtaa jechuus hin ta'a yookaan immoo wanna dhufuuf dursee karoorfameefis futureis agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf galma kanaatti futureif fayyadamnee jirra. Are you coming as well yoo nama tokkoon jettan atis ni dhuftaa jennee nama tokkoon akka dhufuu fi akka hin dhufne adda baafachuuf gaaffii gaafannudha. Kana jechuun namoonni wayii bakka wayii dhufu jechuudha. Namni wayiis akka namoota sana wajjin dhufuuf hin dhufne adda baafachuuf are you coming as well yoo jettaniini atis ni dhuftaa jechuudha namoota jedhaman sana faana. Tell me your secret.
iccitii kee natti himi. Tell me your secret. Iccitii kee natti himi. Secret jechuun iccitii jechuudha. Kanaaf nama tokkoon tell me your secret yoo jettaniin iccitii kee natti himi jechuudha. Iccitii namni suni jiruuf jireenya isaa keessatti waa'ee dhimma kamirrattuu ta'uu danda'a. Kanaaf akka iccitii isaa sanitti immoo barbaadan tell me your secret jechuu dandeessu. Make sure it works. Hojjechuu isaa mirkaneessi. Make sure it works. Hojjechuu isaa mirkaneessi. Wanni tokko it works yookaan it works yeroo jennu ni hojjetaa jechuudha. Wanna barbaachisu yookaan tajaajila barbaachisu ni kennaa jechuudha. Kanaaf make sure jechuun immoo wanna tokko mirkaneessii adda baasii jechuudha. Kanaaf make sure it works yoo jettan yookaan make sure it works yoo jettan meeshaa wayii yookaan wanni wayii tajaajila kennuusaa yookaan hojjechuusaa adda baasii yookaan mirkaneessii jechuu keessan agarsiisa. Fakkeenyaaf elektirooniksii ta'uu danda'a. Wanni tokko itti fayyadamuuf deemuu keessan dura make sure it works yoo jettan hojjechuusaa mirkaneessii hojjechuusaa adda baasii jechuu keessan agarsiisa wanna jedhame sana. Help me carry this. Kana baachuuf na gargaari. Help me carry this. Kana baachuuf na gargaari. Help me jechuun na gargaari jechuudha. Carry this jechuun immoo kana baachuuf jechuudha. Waa baachaa jirtu yoo ta'e kana baachuuf na gargaari wanna sana baadhu jechuudha. Wanna baatamu sana atis na gargaari baadhu jechuudha gabaabumatti. Watch for cars. Konkolaattota eeggadhu. Watch for cars. Konkolaattota eeggadhu. Watch for jechuun eeggachuu wanna tokko of eeggannoo taasisuu jechuudha. Keessumaa wanni suni wanna numiidhu yoo ta'e watch for, watch out, look out jennee kanatti fayyadamnu jira. Kanaaf cars jechuun immoo konkolaattota waan ta'eef watch out for cars yoo namni siniin jedhe konkolaattota eeggadhu sitti bu'uu danda'u, si miidhuu danda'u jechuuf itti fayyadamna. Show me your ticket. Tikkeettii kee natti agarsiisi. Show me your ticket. Tikkeettii kee natti agarsiisi. Tikkeet jechuun tikkeettiidha. Show me jechuun immoo natti agarsiisi jechuudha. Fakkeenyaaf imala wayiirra jirtu yoo ta'e konkolaataa yookaan baabura yookaan geejjiba kamiyyuu ta'uu danda'a yaabbattanii namni to'atu sun dhufe show me your ticket yoo siriin jedhe tikkeettii kee natti agarsiisi akka sirrii ta'eef sirrii hin taane akka qabduuf akka hin qabne akka tikkeettii bitatteef hin bitanne addan baasaa jechuuf ta'uu danda'a yookaan sababa adda addaaf sin gaafachuu danda'a namni. Kanaaf tikkeettii kee natti agarsiisi jechuuf show me your ticket siriin jedha. Wait until I get back. Hamman deebi'utti eegi. Wait until I get back. Hamman deebi'utti eegi. Wait jechuun eegi jechuudha. Hamma wanni tokko siin raawwatamutti yookaan hamma wanni tokko ta'utti jechuudha. Until jechuun immoo hanga jechuudha. Get backin deebi'uudha. Kanaaf wait until I get back jechuun hamman deebi'utti eegii jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko bakka tokko deema haa jennu. Isin immoo nama sana dhimma wayiif barbaaddu. Kanaaf wait until I get back yoo isiniin jedhe hamman deebi'utti eegii yookaan na eegii jechuusaa agarsiisa. Get me something to drink. Waan dhugamu naaf fidi. Get me something to drink. Waan dhugamu naaf fidi yookaan naaf fidi jechuu dandeenya. Get me jechuun akka galma kanaatti naaf fidi jechuudha wanna wayi. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Please get me this yoo jettan maaloo wanna kana naaf fidi jechuudha. Something jechuun wanna wayiti. To drink jechuun immoo kan dhugamu jechuudha. Kanaaf get me something to drink jechuun aannan ta'uu danda'a, lallaafaa ta'uu danda'a, buna ta'uu danda'a, shaayii ta'uu danda'a yookaan immoo wanna dhugamu kan biraa kamiyyuu ta'uu danda'a. Waa dhuguu yoo barbaadan get me something to drink jechuudha. Waan dhugamu naaf fidi jechuu keessan yookaan naaf fidi jechuu keessan agarsiisa. Hold this for a minute. Yeroo muraasaaf kana qabi. Hold this for a minute. Yeroo muraasaaf kana qabi. Yeroo baay'ee akkuma isinitti a minute, a second, a moment jechuun yeroo gabaabaa jechuudha. Daqiiqaa tokko ta'uu dhiisuu danda'a, sekondii tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Walumaa galatti spoken English keessatti yeroo gabaabaa jechuudha. Kanaaf holding qabudha. Hold this for a moment jechuun meeshaa wayii yookaan wanna wayii kamiyyuu ta'uu danda'a wanna qabamu namni isinitti kenne wanna kana yeroo gabaabaaf qabii yookaan naa qabii jechuu ta'uu danda'a booda isinirraa fudhataa jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaaf akka qabdaniif hold this for a moment yookaan hold this for a minute sin jechuu danda'a. Are you free later?
booda yeroo qabdaa. Are you free later? Booda yeroo qabdaa. Later yookaan later jechuun booda jechuudha. Free jechuun immoo nama hojii wayii irra hin jirre jechuudha akka galma kanaatti. Kanaaf nama tokkoon are you free later yookaan immoo are you free later yoo jettan booda yeroo qabdaa jechuu keessan agarsiisa. Fakkeenyaaf nama faana nama wayii affeeruu, bashannanuu, yeroo wajjin dabarsuu, waa'ee dhimma wayii wajjin mari'achuu ta'uu danda'a. Walumaa galatti nama tokko barbaadanii yoo ta'e dursitanii akka yeroo qabuuf hin qabne adda baafachuuf are you free jechuu ni dandeessu. Are you free now? Amma yeroo qabdaa. Are you free later? Booda yeroo qabdaa. Are you free tonight? Har'a galgala yeroo qabdaa. Jennee yeroo kamiyyuu ta'uu danda'a. Yeroo jedhame sanatti namni suni yeroo qabaachuu fi qabaachuu dhiisuu adda baafachuuf gaaffii gaafannudha jechuudha kun. Could you move over? Xiqqoo siquu dandeessaa? Could you move over? Xiqqoo siquu dandeessaa? Move over jechuun achi siquudha. Kanaaf nama tokkoon could you move over yoo jettan xiqqoo siquu dandeessaa yookaan immoo xiqqoo achi siquu dandeessaa jechuu keessan agarsiisa. Bakka isin jirtan sanarraati akka xiqqoo siqxan yoo isin gaafachuu barbaade namni kan itti fayyadamudha jechuudha. Tell me what happened? Maaltu akka ta'e natti himi. Tell me what happened? Maaltu akka ta'e natti himi. Tell me jechuun natti himi jechuudha. What happened yookaan immoo what happened jechuun maaltu akka ta'e maaltu akka raawwatame jechuudha. Kanaaf namni tokko maaltu akka ta'e yookaan maaltu akka raawwatame adda baafachuuf tell me what happened yoo isiniin jedhe maaltu akka ta'e natti himi jechuusaa agarsiisa. Let's meet face to face. Qaamaan wal haa arginu. Let's meet face to face. Qaamaan wal haa arginu. Let's meet jechuun wal agarru yookaan wal arginu jechuudha. Face to face jechuun immoo qaamaan jechuudha. Kanaaf let's meet face to face yoo jettan nama tokkoon qaamaan wal haa arginu jechuu keessan agarsiisa. Fakkeenyaaf bilbila bilbiltanii fi xalayaa ergitanii fi iimeelii barreessitanii fi waatsaappii, iimoo, telegiraamii yookaan wanna kam pilaatfoormii kam irrattu nama wayii dubbistanii namni sun immoo akka qaamaan wal argitan barbaada yoo ta'e let's meet face to face jechuu danda'a. Qaamaan wal haa arginu jechuusaati. Keep your voice down. Sagalee kee gadi qabi. Keep your voice down. Sagalee kee gadi qabi. Keep your voice down jechuun sagalee kee gadi qabi jechuudha. Kana jechuun bakka tokko yoo sagalee keessan ol kaastaniitu haasoftu yookaan dubbattu ta'e yookaan iyyaa jirtu yoo ta'e bakka sanatti immoo sagaleen hin barbaachisu yookaan immoo akka sagalee keessan gadi qabdantu barbaadama yoo ta'e keep your voice down siniin jechuun sagalee kee gadi qabii, sagalee kee hir'isii jechuudha. Don't leave me by myself. Kophaa koo na hin dhiisin. Don't leave me by myself. Kophaa koo na hin dhiisin yookaan immoo kophaatti nan gatiin jechuu ta'uu ni danda'a. Haaluma dubbii irratti hundaa'e jechuudha. Don't leave me jechuun nan dhiisin na dhiistee hin deemin jechuudha gabaabumatti. By myself jechuun immoo kophaa koo jechuudha. Kanaaf namni tokko sin dhiisee deema yoo ta'e don't leave me by myself yoo jettaniini kophaa koo nan dhiisin na wajjin turii na biraan deemin kophaa koo na dhiistee jechuu keessan agarsiisa. Can you repair it? Suphuu dandeessaa? Can you repair it? Suphuu dandeessaa? Wanna tokko repair gochuu jechuun suphuu jechuudha. Wanna cabe tokko, shelkate tokko, hojiin ala ta'e tokko, hojiin hojjenne tokko suphuu jechuun repair jechuudha yookaan fix jechuu dandeenya. Akkuma haala adda addaatiin itti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf can you repair it jechuun wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Wanna suphamuu danda'uuf suphuu dandeessaa jechuudha. Meeshaa shelkate yookaan cabe sana. Barnoota kanarraa akka baay'ee fayyadamtan abdii guddaan qaba. Ammas chaanalichaaf haarawaa taasisan subscribe gochuun dagatiina. Viidiyicha immoo isinitti toleera yoo ta'e like goonee deebitanii like gochuun dagatiina. Yaada qabdanis koomentiin nu biraan ga'a.